হ্যালো, হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম। এগেইন আই এম কাম ব্যাক। চলে আসছি। চলো, ডিভিশন খেলতে হবে। বুঝছেন? আবার আসলেন যে? বললাম তো তখন। স্ট্রিম তখন অফ করে দিলাম, আজান দিচ্ছিল। বললাম যে পরে আসি একবারে। অনেকেই ছিল না, দ্যাটস ওয়াই লাভ নাই। চলো চলো, কুছ কাজ করে নি, দিয়ে যাচ্ছে। চলো, লেটস গো। না, ভাইয়াকে ব্যক্তিগত বলতে এই যে স্ট্রিমিং করে, সেও ই ফুটবল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, এভাবে। কখনো তা পার্সোনালি ওভাবে চিনি না, দেখিনি, বলতে পারবো না। হাই আমাদের মোট দাদু, আপনার লাইভে আমি আর বড় ভাইরে খুঁজতে আসি। বড় ভাইরে? বড় ভাই বলতে 2200 রেটিং টার্গেট? আরে খেলতে পারি না, কিসের 2200? হ্যাঁ, উনি তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আর বলছি তো ওভাবেই তো তাকে চেনা হয়, ওইভাবেই পরিচয়। এছাড়া পার্সোনালি কোনোভাবে ওভাবে তো চিনি না, তো মজা করতেই পারে না। ওয়ালাইকুম আসসালাম সাকিব ফ্যান্স, কেমন আছেন? ফ্রেন্ডলি ম্যাচ পরে, টুর্নামেন্টের ম্যাচ আই থিঙ্ক পরে দিতে পারি। ডিভিশন খেলবো এখন আপাতত। লেটস গো। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ পরে দেখবো নি, পরে পরে। নশো 2200 করলে শর্মা খাওয়াবো। আচ্ছা, ফোন খারাপ হয়, লাইভে জয়েন হইতে পারি নাই, আজকে ঠিক করছি। ওয়াইসি রে, জিয়াদ, ওয়াইসি রে একটু বললো তো, আমি আসছি। ওই প্রথম থেকে থাকতে চাইছে, আমারে তো ওই নক করে নেই, ওরে আমার বলতে মনে নাই। আইডি রিভিউ না। আর হচ্ছে কি হয়েছে আজকে, কি ঠিক করছেন? ও, ফোন ঠিক করছেন, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিকঠাক এখন ফোন ঠিক আছে। নাহিয়ান ভাইয়া কই? নাহিয়ান ভাইয়া মেডিকেলে অসুস্থ না? আইডি রিভিউ হবে না কেন? কেন হচ্ছে, আমি আজকে ডিভিশন খেলবো, ডিভিশন এখন দেখি কত দূর করা যায়। তারপর টুর্নামেন্ট ম্যাচ খেলতে খেলতেই তো আমার টাইম আপা হয়ে যাবে। সুয়ারেজের ব্লিচ বেটার নাকি 107 রেটিং এর সুয়ারেজ বেটার? কোন? এই ওই কি বলে, ও ভাই, क्या बात है। দুইটাই ভালো। ওই, হ্যাঁ দুইটাই ভালো। আমার কাছে যদি বলতে চান, এই সুয়ারেজ অনেক ভালো খেলছে, ফক্স ইন দ্য বক্স, ওই তো গোল পোচার, তাই না? ওই 107 রেটিং এর যে সুয়ারেজ, এইটা হচ্ছে ফক্স ইন দ্য বক্স। তো দুইজনের প্লে স্টাইল আলাদা। কেমন আছো শাওন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? ঠিকঠাক, গুড। নিউ জিকেটা কেমন? নিউ জিকেটা ভালোই তো ভাইয়া। অবাক को लेके तौबा तौबा कम पर। হ্যাঁ, সুয়ারেজ এসএস ভালো খেলে, তাই। হ্যাঁ, ওভারে যে যে দুইটা তিনটা ম্যাচ খেললাম না, ভাল লাগেনি সত্যি কথা। এখন দেখি এখন কি হয়।
নিউ জিকেটা বাই করে রিভিউ দিয়েন। আমি নিব না নিউ জিকে, বাট কারো আইডিতে দেখা যাক, সেটা রিভিউ দিতে পারলে দিবনি। এই কয়েকদিনে পারবো না, অনেক ব্যস্ত থাকবো। ফ্লুইড ফরমেশন অফ করে খেলছি এখন থেকে, বাজে লাগছে। প্লেয়াররা ডিফেন্সে আসলে অ্যাটাকে আসতে সময় নেই, গোল হজম করতে হয়। বিগ ফ্যান সিনেম্যাটিক্স, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ওকে, যারা লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন 24 জন মানুষ দেখছেন, লাইক দিছেন 8টা। ছি ছি, ওরে আমার পাউডার কই? আরে না রে না রে না 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 না, where is powder? That's something for which he has rightly received a lot of praise. Good chance here. Oh, the ball's come loose here. And it's Aubameyang. And here's Gerrard. Mateus. And here's Aubameyang. Now, who's going to be... Oh, what? And another try! It's loose and there's a race. আরে And it's Pirlo. পাউডার পাউডার পাউডার, ওই পাশে ওই পাশে। Good ball over the top. Brilliantly cut out. Oh, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Luis Suarez. Now it's Aubameyang. Out towards the flank. ছি, They get a throw in. সুয়ারেজ কই থেকে বাই করছেন? সুয়ারেজ কই থেকে বাই করছি? আমার সুয়ারেজ স্পন্সর ফ্রম ইন্ডিয়া। Yeah. Still goalless. স্পন্সর বলতে মানে আমার গিফট করছে। হাই হাই, Messi running with the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Can he get it through? Aubameyang. Manchester United definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. And here's Aubameyang. অবামিয়াং এর পাঁচগুলো এরকম হচ্ছে কেন? ওইগুলো অনেক ভালো খেলছে বলেই ওরে খেলাইতে লাগলাম। And it's Luis Suarez. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Threads one in. Can he get on the end of this? Mateus. Thuram concedes a free kick for that. হ্যাঁ, লিওন ভাইয়া কি হয়েছে? পাউডারের অভ্যাসের গেল না। Neither side giving way. It has been tight. Closing in on goal. Matthews. Lothar Matthews. This is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off in the defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter. পেট্রিক ভিরারার বাচ্চা, তুই খালি ঝামেলা করিস ভাই। It was simply inch perfect. আচ্ছা, পাউডারের ব্যাপারটা আমি বলি। হ্যাঁ, আমার হাত ঘামে না, সমস্যা হচ্ছে আমি স্ক্রিন পরিষ্কার করছি। আমি ফোন যখন বিকালে খেলি তখন পাউডার দিয়েছিল, তো আমার হচ্ছে ভাস্তি কি করছে, ওই ভাবছি পাউডার দিয়ে মামার ফোনে তো পরিষ্কার করে দিই। এবার পরিষ্কার করে দিয়েছি, আমার বলছে মাম্মা পরিষ্কার পাউডার হয়েছিল, আমি পরিষ্কার করে দিয়েছি। তুমি কেন করছো? আমি তো ভাবেই রেখে দিছি। তারপরে কি হয়েছে, রুম থেকে বাইরে গেছে, আসে দেখি ও এবার পাউডার দিয়ে রেখে দিচ্ছে। তো পাউডার দিয়ে এমন ভাবে দিচ্ছে ক্যামেরার মধ্যে এদিকে এদিক চলে গেছে, ওই ফোনের উপরেই ঢালছে। তো এই জন্য আমার স্ক্রিনের উপরে একবারে পুরো পাউডার পাউডার হয়ে আছে। তো স্ক্রিন ওই যে ক্লিন যেটা আছে ওইটা দিয়ে পরিষ্কার করছি, করার পর স্কিন কিন্তু স্মুথ হয় না, বুঝছেন? ওই যে একটা হাতের সাথে কি বলবো, সমস্যা লাগে আমার কাছে।
তখন এই জন্য আমার পাউডার দিতে হয়, হাত ঘামে না। তোমার ডিসকর্ড সার্ভার নেই? আছে, থাকি না ওটাতে। সূর্য প্লে না ইগনোর করে রে। সো যারা যারা সুপার চ্যাট করতে চান চাইলেই সাপোর্ট করতে পারেন, পিন করা কমেন্টে আছে। So off we go again. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. কেন জানি মনে হলো ওটাই ধরতেই পারবে। And it's Luis Suarez. Rui Costa. Luis Suarez. Oh, important interception. Pirlo. Now it's Cristiano Ronaldo. And here's Del Piero. Oh, perfectly measured that. He's got plenty of space out wide here. And the keeper gets his hands on it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's going to be disappointed with that. Oh, they can break here. Tries to pass it through. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Oh, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. গোল খাবো তো, It wasn't the best decision. বুঝতেই পারছিলাম পুরো ফাঁকা হয়ে গেছে। Sumptuous finish and absolute আচ্ছা আমি এখন ফ্রেন্ডলি খেলবো না বুঝছেন, কি নাম level terms. বুঝছি না তো, একই এসএমএস বারবার স্প্যাম করেন না। With deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manchester United restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Norway are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Caresses it through. Mateus. Rui Costa. Almost 75 minutes on the clock now. Luis Suarez. Pass is coming off in quick succession. বললাম না ভিয়ারা যত সব নষ্টের মূল। Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have সে এবার তো গোল খায় নেব। the energy and dynamism until the very end, though. And he shoots! বুঝতেই পারলাম। Manchester United! And the game is well and truly turned on its head. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. হ্যালো সাইফুল হাসান, সাইফুল ভাইয়া কি অবস্থা, কেমন আছেন? ঠিকই বলছো জিয়াদ। Substitution for Manchester United. Number 2, Paolo Maldini. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. আবার ভিয়ারার কাছে ঘুরে ফিরে ভিয়ারা ভিয়ারা ভিয়ারা। Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender. আরে 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 ভাই, Vincent Rivaldo. number 11. Bullish header! And he's stuck it away. মেসির কাছ থেকে বলই নিতে পারেনি লতিফ শালা। 2 up now, and they are cruising. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Manchester United go up by 2 and are looking good. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Not the most accurate pass. রাজশাহী জুবাইর ভাইয়া। Totti. Board shows there will be 3 extra. যে স্কোরে পেট্রিক ভিয়ারা আছে সেই স্কোরে সম্ভবই না হারানো, সম্ভবই না। And that will be the final act. Norway did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made. হৃদয় হাসান ভাইয়া একবারে বাজে আপডেট বুঝেন, আজকে যে আপডেটটা দিছে এত বাজে। So what do you
take মানে away from কোনো ভালো ইপিক কার্ড দেয় নাই কিছু না, নাইজেরিয়ার ওই কার্ড দিয়ে রাখছে, সবাই তো নেয় না। ফোর টু ফোর না, আমি ডিভিশনে এসব কোনো কোনো ফরমেশন ট্রাই করবো না ভাই। এর আগের বারে আমি বলে দিছি যে এই ফ্রেসে আমি কোনো ধরনের ফরমেশন চেঞ্জ করবো না, অনেক বাজে খেলা হয়ে যায় আমার ফরমেশন চেঞ্জ করলে। আপনার বাসাও রাজশাহীতে? বাহ, গুড। ইকার ক্যাসিয়াস না অলিভার কান? অলিভার কানও ভালো খেলে, খারাপ না। কুইক ম্যাচে বড় কোনো লেজেন্ডের সাথে কোলাপও করতে পারে না, কি জানি কোন আমি ও ভাই এটা কি ফরমেশন আবার, আমি এটা মেরেই ফেলবো ভিয়ারের বাচ্চা। কি হইলো? রাইকার সিবি না ডিএমএ সিএমএ দুইটা অ্যাঙ্করম্যান? এই রাইকার কি ডিস্ট্রয়ার নাকি? আর তেরি রাইকার কেন বলছে? এই ফরমেশনটা বাস ফরমেশন, বাস ফরমেশন। একটু আগে কার ফরমেশন দেখলাম, বিকালে লাইভ করছে। মেহেদি ভাইয়া স্প্যাম করেন না, আমি আইডি রিঅ্যাকশন আর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান। আইডি রিঅ্যাকশন দিচ্ছি না, Well, football is, of course, যখন always আইডি just a রিঅ্যাকশন game, দিব নাম but দিবেন, this ট্রাই two করব hours, আপনাদের it might not দেওয়ার। feel like that. The stadium ওইটাই is আমি full বলছি, of noise and অ্যাঙ্করম্যান energy. আমি জানি, This রাইকার certainly অ্যাঙ্করম্যান, ডিস্ট্রয়ার ভিয়ারা এটা বলতে গেছি, রাইকার বার হয়ে গেছে, ওটাই Colours বললাম। vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. লেডি বয়, লেডি বয়। So it's down to business here. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his দরকার caliber কি এরকম and পাস cleverness দেওয়ার? ভালোই can do লাগে না that. এগুলো পাস। Mateus changes him with that pass. Mateus. Now that's well seen too. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Vieira. And it's made its way to him. Dembele couldn't squeeze it through. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far. and পুরো I আমার সে think বল নিয়ে it's নিচ্ছে, really আমার a প্লেয়ার sharp বল play পাস zone. করতে পারেনি। This looks promising. Now here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Luis Suarez. Rummenigge is onto it in a flash. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rui Costa. And this is Luis Suarez. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. Barcelona definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't... Oh, Rummenigge! It's run loose. Who's going to get there? That's just playing it safe and simple. And here's Forlan. And that has left him in a heap. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Well, that's beautifully weighted. লাইক সিরিয়াসলি লাল কার্ড দিয়ে হলুদ কার্ড দিলে মাথা মনে হয় আমি। No second thought, a straight red card. Well, looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. নয়ন ভাই আসছে। He waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Great chance here from position A1. And this is Luis Suarez. And he's there to belt it away. Desai.
And he's quick to snatch it back. Now it's Luis Suarez. Vieira. And it's Vieira. Forlan. It's Forlan! And that's another fine save. Forlan really must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. That's it, 45 minutes up. ওয়ালাইকুম আসসালাম আশরাফ It was a half মাশরাফি ভাইয়া but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So between them, no goals at all so far. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. Substitution for Norway. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. Rui Costa. And we're already back up and running after half-time. Michael Owen. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. সুয়ারেজ বার হতে পারেনি Well played. That has snuffed out the danger. Let's a look and place it forward. Totti. Owen in acres of space out wide. Totti. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. And that's gone loose. Owen receives it in a good position here. Rafael Varane is a perfect combination of brain and brawn. That's good vision. That's gone all the way through to the keeper. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And he welcomes it in. Good read, needed to be. Lovely, now shot at goal! Cleared without hesitation. Now it's Luis Suarez. It is still anyone's game, 0-0. Nice interception, well timed. Played back. Well, he just didn't have any support. Totti. If they want to counter, they could do with more speed. That's great positioning, so good from him. This is a promising build-up. Closing in on the last quarter of an hour. Forlan. Norway still have the cards to affect this game. Aimed beyond the defence. He's got away. There's the shot! It's a goal! Finally the breakthrough! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? And a trademark move ends with the inevitable classy finish. আমি জাস্ট ভাবি এই খেলতে পারে না বসে আছে Walking into a soccer আসলে 11টা প্লেয়ার মেন হইলে সাবস্টিটিউটে যা যা খেলা হয় এই ছাড়া বাকি কোনো মানে প্লেয়ারগুলো হুদাই কালেক্টিভ স্ট্রেংথ বাড়ানো ছাড়ার কোনো খেলা নাই তো হয় না কারে খেলাবো সেপে সুয়ারেজের জায়গায় এত এটা সত্য জিয়াদ ভাই ডিফেন্সে একদম ডিফেন্স খুব বাজে করেছে আমি আবার গোল খাবো এটা শিওর Two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 24. Norway have fired themselves in front. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side. ওরে ভাই Deserved goal. Golo Kante. Number 23. নিজের ভুলে গোল খাইতাম To like about this approach, get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ওয়েন আমি পাওয়ার শট নিছি কাল মারছে এই সময় যদি আমি হারি ভাই Match. He's really trying to take this upon himself to get it. ওয়েন কি আসি কি তেসি বানাই দেবো নি এবার Conte, the man Offside না। scores with solidity. Always ভাই পাওয়ার শট নিচ্ছি কাল কেন হচ্ছে আমাকে এটা বুঝান একটু Goalkeeping. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ভাই সিরিয়াসলি
with their first corner, the first in the game for either side, actually. Gives it back. 2 added minutes have been indicated. And this is Totti. Some resolute defending there. And here's Kante. Well seen. ছি That is it. ওয়েন দুইটা ভুল করছে Enough. Relief. আমি কাল নিছি ভাই এটা আমি আপনাদের বুঝাবো কিভাবে ওটা হয়ে গেছে এখন আমি তো নিছি আমি তো জানি Bitten to the এখন টাচ যদি প্রপারলি না হয় মানে সরি পাওয়ার শট নিছি কাল হয়ে গেছে Your reflections then, Jim. This was এটা আপনার মনে হতে পারে যে আপুর ভুল হয়েছে বাট ফোনের স্ক্রিনে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না হ্যাঁ পাওয়ার শেষ মেবে হ্যাঁ তাই তো দেখছি ওর অবস্থা শেষ হাই দুর্জয় কেমন আছো জাস্টিস ফর স্নাইডার চপ জেমস বেস্ট রাহুল স্কোয়াড থেকে বার করে দেবো ওদের আর কোনো কথা হবে না স্নাইডার নিয়ে অপোনেন্ট অনেক গোল দেয় না আপু আপনার গোল দেয় না আপু আপনি নিজে অপোকে চান্স বানাই দেন গোল দেওয়ার জন্য তাই না হ্যাঁ আমি চান্স দিই আরে পারফেক্টলি খেললে তো আমার র্যাঙ্ক 1 হইতো তাই না ভুলভাল তো খেলবোই স্বাভাবিক ইটস ন্যাচারাল বিগ ফ্যান ওবাস্টার কেমন আছেন ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম রিলিজ দেন স্কোয়াড থেকে বার করে দেবো আপু উইকের কেসেস জিকেটা কেমন হবে ভালো হবে ভাইয়া নিয়ে নিতে পারেন চাইলেই গরম লাগছে আজকে কেন হাই হাই উঠতেই হবে লাইট বিগ ফ্যান থ্যাংক ইউ আমার আপু নিউ সিএফ ফ্রিতে দিল না রান মেক করে না হাই চলো লেটস গো কি ডিভিশনে 1-এ এই যে এইবার আপডেটের পর সবারই শুনলাম ডিফেন্সে খারাপ তো সবারই কম বেশি এরকম ঝামেলা হয়েছে বুঝছেন আমি আইডি সেল বাইয়ের ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে পারবো না ভাই আমি নিই নাই আর আমার এগুলা ব্যাপারে কোনো কিছু আইডিয়া নাই টম ভাইয়া বুঝছেন সো যেখান থেকে নেন অ্যাটলিস্ট চিনা জানা পরিচিত কারো কাছ থেকে নেবেন অচেনা কারো কাছ থেকে নেবেন না স্ক্যামার অনেক ভরপুর ভাই সো কেয়ারফুল ঠিক আছে বি কেয়ারফুল Stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then. Well, this is a guy who has pushed ধরবো back না the আউট ওটা boundaries year on year. A brilliant I know. maverick who just seems to তাইলাং know ভাইয়া Yeah, he's simply the boss, Peter. অলিভার অলিভার কান তো অনেক মানে সবাই দেখলাম অলিভার কানেক নিয়ে খুবই ব্রিটিশ না একটা Zlatan show. Zlatan. কেসেস কেমন হবে I'm not arguing. Neither of these two want to come off second best. Let's a look and place it forward. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Luis Suarez. Rui Costa. ওরে ভাই আমি শট নিতে শটে টাচ লাগেনি Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. After 8 minutes, One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Bangladesh finding themselves unexpectedly behind. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's got away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. নাইস ডিফেন্স ট্রেগান Danny Olmo. Raul. It's Raul. ও সেভ Loose, and there's a race. জোস সেভ জোস And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more ওয়ান than that. 185 হাইট তাই না কেসেসে There first.
Varane attempts a clearance. And it's Zanetti. Norway are looking to go forward now. And here's Madueke. That's tidy. Madueke! Brilliant from Madueke! A finish right from the top draw. আর ওখানে বল নিতে পারেনি লুথার। Themselves an equaliser. ওয়ালাইকুম আসসালাম সাইমন। The desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that. And he shoots! This time, surely! Goal! ওয়েট 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 ওয়েট। And they're back in front! And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. সরি সরি, আরে না না পাউডার আনতে যাইনি, ওই যে Norway বাবুর হচ্ছে মাথায় Danny Olmo will not want to জানালার miss সাথে out বাড়ি here খাইছে। against this opponent. Dembele. And it's made its way to him. Maldini gets a foot in. আরে না রে না রে না রে, আমি ওইখানে দিতে চাইনি। Adversary. This is a formidable matchup. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Messi is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, he's done very well to take that back. And this is Gerrard, and he's managed to get free. 3 minutes at a time. Danny Olmo. Buenta. Danny Olmo plays the game a step ahead of almost anyone. He's picked his way through. Ibrahimovic. He's had এটা একটা কথা, এইভাবে গোল খাবো? 48 মিনিট হয়ে গেছে। আমার সময় হইলে কি হইতো? a contest. না ভাই, বাবু হলে কি আমারই বাবু হওয়া লাগবে নাকি? আর বাড়ির পৃথিবীর কি বাবু নাই? কি কথাবার্তা। All they have time for. Norway গোল খাবেন ফুবা সামিনুর রহমান, কি সুন্দর, so far. কি সুন্দর কথাবার্তা। Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's আপনার played কথাই at লাগে such গেছে। a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that কুয়ের energy. কামাল, তাই তো দেখছি। Well, this কি has ফোন been দিয়ে খেলেন? brilliant stuff. সুবর্ণ, 4 goals সুবর্ণ। evenly shared. iPhone At 14 the Plus। interval, it's 2-2. কেসিএস এর দাম বেশি, আমার মনে হয় না দরকার আছে নেওয়া। 13. Noni Madueke. সুয়ারেজের মতন দাম হইলে তা হইতো। There's the whistle then to start the second half. Lamine Yamal. Couldn't squeeze it through. And it's been given away. এবার গোল। He has found the way through. Now and Messi! They score! Well, Peter, talk about how to make a difference. He made the best of this period when quite a few Pierre players করে। had barely
settled back into the game. জিতা ম্যাচ Some হারতে brilliant হবে। work from the skipper here. Number 10. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Bangladesh have their lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Still they trail, and time is ticking away. Now it's Luis Suarez. And that's a dangerous ball. Tiki! Well, the finish এইটা makes the মিস match কেমনে? Totti has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. And that is a little undercooked. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Luis Suarez. Messi proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. This is a promising build-up, অফসাইড। and he's straight offside. মোহাম্মদ মিজান ভাই, এই যে লাইভ স্ট্রিমে যা খেলি তাই, এছাড়া খেলা হয় না। মানে কামব্যাক হবে না, ওই যে খেলার মধ্যে হুট করে ওইদিকে গেছি তো, মানে লাগছে, ভালো জোরে লাগছে মাথায়। Substitution on the field. Number 4. Urian Timber. So changes the foot here, and from both Rio sides. Ferdinand. Number 11. That has not gone well. Daoud. Number 66. Played out to the left flank, Olmo. looking for options for... And Messi! Ahmed Oh, Perez. denied brilliantly! Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Number 23. Bernardo Silva. Number 8. Lothar Matthäus. Muenta, of course, a dribbler of outlandish ability. Oh, good-looking ball. Now it's Totti, over to the right flank. He can run onto that. Owen. Norway really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Not where it came from. Chance! ওর বাম পায়ে তো। Could come back to haunt them. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. And it's Ibrahimovic. Passing is crisp and sharp. And he's had it nicked away. Norway very much running into the last chance saloon. Yeah, they're really playing in hope at this point. Quickly taken. And here's Messi. Ernest. He's had it taken off him. Owen. Conte. Owen. He's found a way through. Owen! 2 added minutes have been And the indicated. pass is intercepted. Look at, and again. ইয়েস! It is a fantastic goal. He's got himself. হ্যাঁ, ওয়েন আবার ডান পায়ে কামছে। Goals We scored for thought they Norway. were done, but Number never 17. say never. Uli Hoeneß. Beautiful. That's that, the end. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Norway can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. My thanks to Jim. We No both wish need. you a very good evening. ছাতা নেই প্রায়। লিওন স্নাইডার বেস জেমস কি তোমাকে স্পন্সর করছে নাকি কেউ? এরকম তাই তাই তো মনে হচ্ছে। মাইনাস খাইতেছে।
জেমস মেডিসন এবার লাগবে, মেডিসন কো লাগবে। আচ্ছা, আর একটা কথা, গেমে কত টাকা খরচ করছেন? ওই যে থুরাম আর ডিজাইলি দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটাই খরচের টাকা, না টাকার প্লেয়ার, এছাড়া বাকি সব ফ্রি টু প্লেয়ার। ওই দুটাতে মেনলি ভিএরার জন্য হচ্ছে ইনভেস্ট করছিলাম কত 6500 না কত, এত টাকা পাইনি আর, বুঝেছেন? তিনটা গোল হারবেন, অল দ্য বেস্ট, আই মিন জিতবেন, তাই না? ঠিক আছে, শকুনের দোয়াই কাজে লাগে না। আপনি কোন ক্লাস করেন? কোন ক্লাসে? ক্লাস 2 এ। আল্লাহ, নেটের অবস্থা খুবই খারাপ। জিহুদা, আমি ঠিক শিওর না, বাট কেমন জানি মনে হচ্ছে ব্লিচ কালটা এখন আরো পারফেক্ট করছে। জানি না, আমি সুয়ারেজ যে দুইটা গোল দিছি ব্লিচ দিয়ে দিলাম, বুঝছো? ভালোই গোল দিছে, কিন্তু খেয়াল করিনি ওভাবে। আজকে গরিব বলে নুসু আপুর মতো আইডি নাই, পেড প্লেয়ার হয়েছে বসে রাখে। অভিনয় ভাই রে ভাই, বলছিলাম নিয়ন ভাই, আপনার একটা কথা বলছিলাম যে শুনছি সবসময় মেয়েরা হচ্ছে আপনার থেকে কি কেসিলিয়াসের কার্ড নেওয়া যাবে। আমি সেল দিচ্ছি না, বাট অনেকেই বলছে, তাই জন্য আগে দেখতে হবে। মেনলি শোনেন, আমি একটা কথা বলি, আমি সব জায়গায় কিন্তু দাম দেখছি, যে আপনারা সবাই দেখেন 400 করে দেখলাম। তো এখন হচ্ছে আমি যদি বাই এনি চান্স দিই, তাইলে আমারে একটা এমন যে অ্যাকাউন্ট কিনবেন আমারে দিতে হবে। দেওয়ার পর আমি কিনার পর যে টাকা হবে তখন আমি বলতে পারবো, তার আগে আমি না কিনে আমি একটা আইডিয়া হ্যাঁ বলতে পারবো যে এত এত, বাট হ্যাঁ 400 টাকার কম হবে। হারবেন আপনি? আচ্ছা, আপু বলেন না, ক্লাস টু কি ভাই, দুইটা বার করে পাচ্ছে। আর ক্যাশিয়াসের কার্ডের জন্য খরচ করতে ভালোই টাকা লাগছে, তো খুবই ভালো কার্ড কি। গাইস, বাহ, 35 জন ভিউ, 35 জন লাইক, क्या बात है। যারা যারা লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন, ভালো লাগলে লাইক করে দিয়েন, আর চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। অ্যান্ড যদি ভাল লাগে, মনে করেন সাপোর্ট করব, ঠিক আছে, তো সাপোর্ট করতে গেলে সুপার চ্যাট আছে, সুপার চ্যাটের অপশানে সাপোর্ট করতে পারেন। একই কথা বারবার বলার দরকার নেই, আমি বলছি আমি ক্লাস 2 এ পড়ি, শেষ, এর বেশি আর বলতে পারবো না। সবাই এসে হারবে হারবে কইতাছে, খেলা শুরু হওয়ার আগে শেষ ফুয়ের কাম। আচ্ছা, ঠিক হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ। আপনি কি ওয়াইফাই দিয়ে খেলেন নাকি মোবাইল ডাটা দিয়ে গেম খেলবো প্লাস স্ট্রিমিং করব? বুঝেন তাইলে, আমার গরিব, রাস্তায় বসতে হবে ভাইয়া ওয়াইফাই দিয়ে, আর ফোন আমার বাস্ট হয়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে, তাহলে বুঝছেন? কি রে, সার্চ দিলাম তো। লাগেই তো এরকম। যদি আমি দেখি, ওয়েট, আজকে আজকে এই অবধি 7, 8, 9, 10 জিবি হয়েছে খরচ, এখন তো লাইভ শেষই হয়নি। তুমি লাস্ট কত করলে জানি রেটিং? কিরে, 2 বার করে পাচ্ছে কেন?
রেটিং হাইস্ট করছিলাম তোমার 2012 মনে হয়। কারেন্ট কেমন থাকে? কারেন্ট ঝামেলা করেন, আজকে সারাদিনে একবার গেছে। আমার ফোনের নাম আইফোন 14 প্লাস, মাত্র চলে গেল। আই হাই, পেত্রির রিকোয়ারমেন্ট ডিভিশন 1-এ হওয়া লাগবে। পেত্রি, হ্যাঁ তাহলে ওই ডিভিশন আর ডিভিশন না। সমস্যা কি? আমার একটু বলেন কি সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি জানি লিওন যে ঢং করতে পারে নাহিয়ান ভাই, ওইটাই বলছিলাম যে ও তখন বলে কমপ্লিট করছে নাকি যায় না। মানে মেয়ে মানুষ, সবসময় শুনছি মেয়ে মানুষ নাকি ঢং করে, বাট আমার মডারেটর লিওন ভাই উনি হচ্ছে সেরা, উনি সেরা। তোমার হাইট কত? নাইস কোয়েশ্চেন। ক্লাস 2 এর বাচ্চার কত আর হাইট হবে? আয়া পড়ছে। ও তোমারে জিয়াদ বলেনি? আমি তো তখনই বলছিলাম জিয়াদের বলতে। 7 ফিট দানব নাকি? 12 ফিট, 12 ফিট। বুঝতে পারছি, কারেন্ট চলো না। বাবা এত কারেন্ট কারেন্ট না বলি, এদিকে কারেন্ট চলে গেলে হয়ে যাবে না। যত ক্যান্সেল করছি এক দাগ এক দাগ করে কমতে আছে। কি করব? ফ্রেন্ডলি খেলবো, তাও নেট সমস্যা করবে। ডিভিশন খেলবো আমি এখন, ফ্রেন্ডলি টেন্ডলি খেলতে মন চাচ্ছে না। ফ্রেন্ডলিতে অনেক সমস্যা করে। মাইকেল ওয়েনের ট্রেনিং দেখেন, পিন কমেন্টে আছে, প্লেয়ার প্রোগ্রামের সাথে লিংক দেওয়া আছে, ওই লিংকে ক্লিক করলে আপনি মাইকেল ওয়েনের ট্রেনিং পাবেন। 1.5 ফিট চলে যাবে রে। হ্যাঁ দাগ অবশ্যই ম্যাটার করে, বার তো অবশ্যই ম্যাটার করে ভাই। রাজশাহীতে থাকেন? জি জি। সব ক্লাস 2 ক্লাস 12, বাংলাদেশে ক্লাস 12 বলে কিছু আছে? 4 দাগ পর্যন্ত বেস্ট আসে আমার। আমার তো 5 আসছে। 2700 চলে গেছে ভাই। এরা কারা? টিকটক মড সোয়াইপ গড আননোন। সবচেয়ে বেশি ভালো হইতো কি, যার যার দেশের ওইটাই হচ্ছে রিয়েলি থাকতো, ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারতাম না, তাইলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমার দেশের এখানে আছে, মানে একটা ব্যাপার ভালো লাগে। কিন্তু কিনা জানা দেখি 100-র মধ্যে কেউ আছে কিনা, চিনি না তো। হা হচ্ছে ভ্যাকুটি বা, ওই যে এটা তো ইন্ডিয়ান না, ওই যে তামিলনাড়ুর না চেন্নাইয়ের মনে হয়। আমার তাই মনে হয় ভ্যাকুটি এই মানুষই ওই মানুষ। রাতে 5 বার আসে, সকালে নাই বললাম। রাজশাহীর কোন জায়গায় যে যে জানি মিনি সুইজারল্যান্ড বলে? হ্যাঁ নতুন একটা জায়গা, কি যেন জায়গার নাম ভুলে গেলাম, দাঁড়াও। কারা এরা ভাই, কি খেলা খেলছে! আমি কারোর মধ্যে যা দেখতে চাই না। আই এম এ লুজার।
পাচ্ছি কেন ঘুম পাচ্ছে না আসলে হাম উঠছে প্রচুর ওকে ম্যাচটা শেষ করে চেঞ্জ করবো নি অবামিয়াং এর ট্রেনিং সোমবারে মালদিনি পেক ওপেন কি করতে আমি ওই বক্স ওপেন করব আমাকে একটু বুঝান জসিম ফয়সাল ভাইয়া বলেন ওয়েন যদি আপনার থাকতো নেন নাই কেন ওটা তো চুজ করার অপশন ছিল Hello, everyone, and welcome to Oh, what a sight this is. The colour, the 9000 হইতে আর বেশি choreography. সাবস্ক্রাইবার লাগে না কিন্তু Pull out all the stops to make this a monumental occasion. তো যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করেন আমার ফরমেশন 424 It is a perfect ambience for the central আচ্ছা characters. লিওন ভাই Who are ready now to সিয়াম perform. 11 পার্পল কালার রে It's running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are... Aguero! Oh, that is এই বলটা কোন মানে গোলকিপার চাইলেই কিন্তু ধরতে পারতো কেন ধরলো না বলেন better option there. He's looking wide. Aguero. He's found the way through. Goes for a shot. It's in. Well, once more, it's him. পার্পল কালার কেমন বিরক্ত লাগছে দেখতে জার্সি বলে পার্পল কালার ছি হ্যাঁ Gorgeous. Just gorgeous. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Akanji gets it away. এরা ভাই একটা গোল দিয়ে ডবল কি আর কইতে পারি খেলার নিয়মই যখন কোনামি এরকম করছে আমার কি করার Can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Thuram. Well, now here's a good battle. Shoots! হোয়াট আ ফিনিশিং Norway are back in business. Piercing. সেভেন বলে ওরা গোল দিয়ে দিচ্ছে Accuracy. He forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. We're looking at a different game. কি হলো কোথায় গেল তোমার ডবল Very weak, Peter. ডিফেন্স বান্ধবী On from a big game. চাষটা খারাপ করে দেয় Ball. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Looking tidy in possession here. Mateus. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And this is Aguero. And Aubameyang! They want to be quick to recover this. গোলকিপার আর দৌড়ায় যায়ও না সেন্ট্রাল ইয়ার রাইট দিয়ে অ্যাটাক দেন আচ্ছা And we have our very first corner.
Thuram clears it away. And now a sudden chance to counter. He's shifting through the gears here. Kunde, well, there's a probing ball. And this is Aguero. Oh, that is a good ball to find him. Maldini. Rui Costa. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. 2 added minutes have been indicated. Now it's Luis Suarez. বল দিতে এত সময় লাগে ভাই, ছি। That's it, 45. সুয়ারেজের পাসটা ঠিকঠাক দিলে Nothing to separate. না রাবি ভাইয়া, আমার বাসা রাজশাহীতে। Given it a really good go, and they head into the break. লাইভ ফেলে রিল দেখতে যাওয়া উচিত। চলে যাও চলে যাও। Through the first half. Well, I think the manager should be pretty happy. হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যাও, রিলস দেখো, সমস্যা কি? আরে কোনো ফোর্স নাই। Against them, but they stemmed the tide, got their equalizer, and I think we're in for an exciting second half now. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. Substitution on the field. Number 21, Lionel Messi. Norway get the ball rolling in the second half. Wayne Rooney. Some really good ball movement. And it's Totti. Norway do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's a good run down the left. And this is Aguero. Gerrard. Mateus. So we've reached the hour mark. Another pass just keeps it ticking over. Rijkaard. And claimed it back swiftly. Pele. He's having a hit! And the keeper has reacted superbly there. Pele clearly thought he had the beating of the keeper. Is their second corner of the game. Varane getting this one clear. Showing good feet. Aubameyang! And that was probably asking just too much. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Ready to go guys. আচ্ছা বাজি বাদ দাও, সব জায়গায় ভালো। খুলনাতে কি এসে রাজশাহী অনেক সুন্দর যেতে হবে? কি আছে রাজশাহী অনেক সুন্দর যেতে হবে Substitution on the field. Number 2, মানে? খুলনাতে কি আছে মানে কি বুঝলাম না। Coaches are signalling changes here, both at the same time. Aubameyang. Number 10, Pele. Haaland, Coming on the field. Rooney, with a reputation for taking on any Number shot. 18, Luis Nicely Suarez. weighted ball. Number 20, Oh no, no circumventing this opponent. And it's Rooney. Rooney really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Conte. Half an hour gone in the second half. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it.
Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Maldini opts for safety. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 1 Nice minute bit of at a skill, time. and he's away. And that's gone loose. And that is as far as it goes. So it does রাজশাহী end কয়েকটা elsewhere. জায়গার সুন্দর নাম Inspiration, দেখলাম, frustration জানি না, both will show in and equal measure. Just not enough on either side to নাম find the জানি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, রাজশাহী পুরো শহরই পরিষ্কার, বুঝতে পারছেন, কোনো নোংরা পাবেন না। বলতে পারেন বাংলাদেশের মধ্যে যদি ক্লিনেস্ট কোনো সিটি হয় সেটা হচ্ছে রাজশাহী। তো দেখে আসতে পারেন। রাবি ভাই, রাজশাহীতে কি আছে? কালাভুনা আর পুরা রুটি। That's where we পুরা রুটি না, ওটা Peter Drury and my কালাই রুটি। commentator Jim Beglin. A very মাইনাস খাবো নাকি? খাও ভালো। এক এক দিছে, দয়া ধর্ম করিয়া এক দিয়েছে। ঢাকাতে যতবার গেছি জ্যামে পাগল হয়ে গেছি। ঢাকা সিরিয়াসলি মানে বাংলাদেশে যদি জবের সেক্টর কোথাও হয় সেটা হচ্ছে ঢাকা, এই অপশন নেই। মানে বাংলাদেশের সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি মানে মানুষজন থাকে সেটা হচ্ছে ঢাকাতে। তো জায়গার থেকে মানুষ বেশি ওখানে, বেশি মানে অনেক বেশি। ওই জ্যাম বলেন, একটা 10 মিনিটের রাস্তায় যাইতে হয় 40 মিনিটে, মানে ভাবা যায় এগুলো হ্যারাসমেন্ট। মানে মানুষের মেন্টালি প্রিপারেশন নিয়ে যাইতে হবে যে আমি 2 ঘন্টা আগে বার হইতে হবে, আমার মনে করেন 30 মিনিট জায়গায় 30 মিনিটের রাস্তায় আমার 2 ঘন্টা আগে যাইতে হবে। ভাবা যায় এগুলা? ঢাকা আসলে ঘোরার জন্য না, সিরিয়াসলি। রাজশাহীতে অ্যাডমিশন দিতে গেছিলাম, আসলে অনেক রাজশাহীর সবকিছু বলেন, মনে করেন এত পরিমাণে জ্যাম হয় না। হ্যাঁ, পরীক্ষা হইলে ভিড় হবে, এটা স্বাভাবিক, কারণ এইখানে রাজশাহী হচ্ছে পুরা বলতে পারেন যে শিক্ষানগর। তো শিক্ষানগরই হচ্ছে আমাদের রাজশাহী। তো এইখানে সব ধরনের কোচিং বলেন, হ্যাঁ ঢাকা আমি বলছি না ঢাকা না, বাট ঢাকা হচ্ছে জবের জন্য সবচেয়ে বেশি আরো থাকে। তো এইখানে যখন এই যে অ্যাডমিশনের পরীক্ষা বলেন, এইগুলো স্বাভাবিক, নর্মাল জ্যাম ট্যাম হবে। বাট ভাই ঢাকাতে এত পরিমাণে জনকলহল না, কি যে বলবো, নোংরা বলেন, আশেপাশে এত পরিস্থিতি খারাপ, রিক্সা ভাল লাগে না আমার ঢাকার। মানে খুবই মানে বাজে একটা যদি অবস্থা হয় সেটা হচ্ছে ঢাকা। It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across mid, And the shots! Oh, the ball's come loose here. De Bruyne has been caught there. It's a foul. Just a talking to টাকা থাকলে মজা নাইলে মজা না। What a start. আপনি কি Free kick in a টাকা decent দিয়ে আপনি ওই জ্যাম সরাই দিতে পারবেন? So who's he going to be aiming for? তাহলে আপনার here? প্রাইভেট প্লেন লাগবে, ওখানে ফাউল হয়েছে, কথাবার্তা।
That's a lovely, neat pass. Now it's Aubameyang. রুই কস্তা It's Rui Costa. Luis Suarez goes for a shot. And that is সমস্যা নেই আপু, lots of ঢাকায় approval মিরপুর from তো the bench. পিং বস আছে, সমস্যা আমি ঢাকায় থাকি না ভাই। Norway with the corner. They're first. Kunde is there and he can get that clear. Rijkaard. Quality ball. Now it's De Bruyne. Can he get on the end of this? Oh, well played. দ্যাটস well মাই played. ফল্ট, আমি কেন সুয়ারেজে দিয়ে বল দিতে গেছি, না দিয়ে আমি নিজেই গোল দিতে পারতাম। And it's Luis Suarez. That's good running with the ball. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Not the most accurate pass. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Just more than 15 আই minutes হাই, time. আমি ভাবছি ওটা আমার প্লেয়ার, কোন দিয়ে এখানে কেন? Dani Olmo. And here's Suarez. Rui Costa. Oh, this looks sharp. Now it's Luis Suarez. Rui Costa. He might be in here. Takes a shot. রুই কস্তা, Norway. And it's Norway who take the lead. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on. হ্যাঁ কি হয়েছে? সুয়ারেজ নেওয়া কি ঠিক হবে? পারভেজ হোসেন, ফ্রি টু প্লেয়ারই তো সবাই সুয়ারেজ নিচ্ছে ভাইয়া। আমি যতগুলো অ্যাকাউন্টে কিনে দিছি, মনে করেন 90% মানুষেরই হচ্ছে ফ্রি টু প্লেয়ার, তো বেশি দাম না, নিয়ে নিতে পারেন। Penetrated for the first time. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. Takes the shot. বাবা, And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. এখন আপনি মনে করেন যেখানে জব করেন মিরপুরের কাছাকাছি হইল না, তাহলে তখন কি করবেন? Thuram বুঝছেন, getting this one clear. ঝামেলা আছে বুঝছেন, সব লাইফে মানে পারফেক্টলি কোনো কিছু হবে না, আমি যেটা মানি। Really should be happy to let this half run out now and go again second. De Bruyne can see things others simply cannot. Rui Costa chasing after it. That is ended up in no man's land. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez. Oh, well played. Luis Suarez! They would have been quick to recover this. এ ভাই কর্নার দে, That was probably asking তাহলে just তো too much. আর ফ্রি টু থাকবো না, এই সমস্যা তাহলে নিয়েন না। দেখেন সমস্যা আপনি নিজেই যদি বুঝেন যে আমি ওই প্লেয়ার নিলে ফ্রি টু প্লেয়ার থাকবো না, নিব না, তাহলে নিয়েন না। আচ্ছা, আর বা কারণ সুয়ারেজের মতন প্লেয়ার সবসময় পাবেনও না, তো পরে আফসোস করেন না। He leaps for it. কেমনে কি এটা বলে মিস? Oh, he's given that plenty, but no. Norway have their third corner. Cleared without hesitation. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points. in শুধু that first সুয়ারেজ half, নিলে but just থাকবেন one না। goal. It's still anybody's game here. এখন ওনার কাছে এরকম মনে হলে কি করার? Come in leading by just the odd goal. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. না, Genuine রাউল intensity রে খেলায়। and purpose behind what Dami they brought to runner. the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue. টামি না রানা আসলে সিএপে খেলানা থেকে এসএস খেলানা ভালো, Are in a pretty বাট decent position. রাউল ওইখানে খেললে কেমন খেলবে আর যায় না, 1-0 to the good. এইখানে খেলে। চলো দুইটা সিএফ খেলায়, গোল পচর খেলায়। কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে সিলেটের রাতেল গোলের সাদা পাথর সেরা, সিলেটের, হ্যাঁ 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 সাদা পাথর সেরা, আসলে যাই নাই বাট যাওয়ার ইচ্ছা আছে। বেস্টে এখন খেলাই না, কারণ এখন ওর পজিশন দরকার নেই যে জায়গায়। Second half. Norway currently ahead by the
smallest of margins. নিচের হাতে বাস খাও। Resolute defending there. Norway come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Gerrard. De Bruyne. And here's Dani Olmo. Dembele. Now it's Good. Dembele. And the through ball. ধর ভাই এ পাশে পাস দে। Take. Oh, and the finish. নাইস রাহুল। And it's in. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. After 56 minutes One in. sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And it didn't take him long. And he shoots! What a stunning shot. And that will surely go down. এডমিনসন ব্লক না করলে বলটা বার হয়ে যাইতো। Ever score. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Just one in it now. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. And here's Aguero. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Nicked it back promptly. And it's Aguero. Pass is coming off in quick succession here. Aguero is flagged offside. বেস্ট ফ্রি প্লেয়ার কথা বলতে পারবেন? বেস্ট ফ্রি প্লেয়ার, বেস্ট Peter, they've got Money? to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest Match value in this শেষে game SMS might দিয়ে just দেখবো না। take off from here. Rafael Varane. Norway perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And here's Dembele. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their Hey. commitment to goals. It's Luis. আরে ভাই There is the এইগুলো কোনো কথা? Suarez. A finish right from the top draw. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. You just know there is no stopping that. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Well, what a game we have on our hands here. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. The final 5 minutes. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Donnarumma. Tries to pass it through. Now it's Aguero. How they wanted to win. They did everything to win. But পান্ডারম্যানের থামসি সাজেক এগুলো অনেক সুন্দর। intense, intriguing. And both আপনার sides বাসা কোথায়? রাবি ভাইয়া? out, unable to be separated. And we come to you now. How would you summarize what we've seen today then, Jim? Well, Peter, I suppose it's something. হ্যাঁ এরকম করে খেললে আর কেমনে কেমনে If you look at the দুইটা করে গোল দিয়ে দুইটা কনসিড করছে। নিউ ম্যানেজার দিয়ে অনেক খারাপ ডিফেন্স হয়, সলিউশন দেন। সলিউশন নাই, আপাতত নিউ ম্যানেজার দিয়ে খেলায়েন না। নিউ ম্যানেজারের ফরমেশন কি বলে, প্লে স্টাইল হচ্ছে আলাদা। ওভারলোডের হচ্ছে আপনার খেলাইতে গেলে ডিফেন্স প্রচুর ফাঁকা হয়ে যায়।
সো ওই ম্যানেজার দিয়ে খেলানোর দরকার নেই, এরকম ম্যানেজার নিয়ে খেলেন। লং বল কাউন্টার, পজিশন, কুইক কাউন্টারের ডিফেন্স ফাঁকা আছে, কুইক কাউন্টার ওভারলোড সেম, বুঝছেন? সো এটাই। চিটাগংয়ে জামাল খান লং বল কাউন্টার, হ্যাঁ ওইটাই বললাম, লং বল কাউন্টার নাহলে হচ্ছে তোমার দেশ ছাড়া খেলা ট্রাই করি, ড্যাশ ছাড়া, তুমি তোমার ড্যাশ ছাড়া খেলা ট্রাই করি, বুঝলে তাও বারবার ধরে ফেলি। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স ইজ ওভারলোড, আই এম জাস্ট লাভিং দিস। ও মাই গুডনেস, সবার তো আর একরকম হয় না ভাইয়া, বুঝছেন? মাথা বেকুন চিটিয়াং নিউ কিউসি ম্যানেজার। কালকে যে আপনার সাথে ক্লাবে ফ্রেন্ডলি খেলছিলাম ওইটা কিন্তু ওভারলোড দেই। ও আচ্ছা। Hello, everyone, and welcome to. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. আমি দেখলাম ফ্লুইড ফরমেশনও ইউজ করছিলেন আপনি। There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So that's got things underway. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodiment of... Oh no, what has happened here? The ball has bounced loose now. He is through here. Desai defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's a pretty loose pass. Courtois clears. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And here's Aubameyang. That's an excellent interception. Madrid are looking to break at pace. Brahim Diaz. Desai gets over an intercept. Oh, he's been caught napping. Now then, the ball's come loose. Mateus. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. আরে 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 গোল খেয়ে গেছি ভাই। Burst through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Knocks it into space. Picked out brilliantly. Oh, well, that is not a great touch. অপরান ভালো খেলছে। Because it had a decent অবামেয়াং এর ট্রেনিং ম্যাচ শেষে দেবো বা পিন করা কমেন্টে দেখেন প্লেয়ার প্রোগ্রেশনের লিংক দেওয়া আছে, ওইখান থেকে দেন। Gerrard. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Nice interception, well timed. And he's heaved it away. Now it's Aubameyang. That has not gone well. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And that pass is somewhat less than ideal. অপোনেন্ট ডিফেন্স Really should have gone for the সেই easy pass. Now they'll have to quickly regroup. আর আমার মিস পাস, আমি যারে দিতে যাচ্ছি সেই ছাড়া দুনিয়া সবার কাছে যাচ্ছে। And he's there to retrieve it. Isco. And here's Aubameyang. Aubameyang! ওই আগের ম্যাচের জন্য আর এই ম্যাচের ইন্টারেস্ট কমে গেছে। Thinking was very good, Peter. Probably thought he hit the target just আমারই by কে his গিফট reaction. করে। Mateus. Well, that's fabulous. Goes for a shot! And the assistant referee has his flag raised for offside. Rijkaard.
Turan is someone so often referred to as the defender's defender. And the referee says that is that for the first half. I'm afraid to tell you Well, it was that's a half of Friendly criticism, খেলবো না তো perhaps, এখন। but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. How do you look back on the first 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really Best need আছে to up their রেস্ট quality নিচ্ছে। too. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. substitution for Norway. আর মাত্র 8টা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইস, যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে দেন। So off we go again. So Rui neither side has yet broken through. Number 7, Michael Owen. Number 22, And he's forced to go back. Francesco Totti. Norway come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Now it's Aubameyang. Now it's Batistuta. Oh, that's well spotted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's Owen. Tries to play it through. Batistuta. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Now there's a fine ball. Very little ওই to কর্নারে from চলে an গেছে। attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but Chance for a shot! ও মিয়াং নাকি ওই বাল আমারটা ছাড়া অন্য জনের ভালোই খেলে। Through. জোলা That really is থ্যাংক ইউ। এই মাসে না না all his own doing. হবে না, having the trust আমার to অত get ভাই there is ফলোয়ার্স one নাই, thing, having the composure সবাই আমার to হেটার্স। score is another. So we have the first goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. মনটাই আর ভালোই লাগছে না খেলতে। Tiki. Hoisted upfield by the keeper. Time and again they are repelled. So Jim, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some bite. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. আরে Annoy the manager. They're making themselves Balda. too predictable here. Opts for safety. That's a lovely, neat pass. Time is running out here. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Batistuta. That's the keeper's ball. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 1 minute at a time. And the referee brings it to a close. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Hello, everyone. We would like you to have How a would you look at sum the up what screen we've for witnessed, details Jim? on our Norway good work in the really couldn't surrounding get going in community. the first half, and it has to be said.
ওমর ফারুক ওর ট্রেনিং পাবেন হচ্ছে, দেখেন পিন কমেন্টে প্লেয়ার প্রোগ্রেশনের সাথে একটা লিংক শেয়ার করা আছে, ওখানে অবামিয়াং এর ট্রেনিং পাবেন। তাশরিফ হোসেন, সমস্যা নাই, আজকে আর বেশিক্ষণ করবো না লাইভ স্ট্রিম। অপোনেন্ট ভালো খেলে, আমি ভালো খেলি না, এটাই হলো ঘটনা। এত মাথা ভারী হয়ে থাকে। ঠিক ঠিক, অন্যর অন্যের হচ্ছে ওভার, আমাদের তবা, একদম ঠিক। Hello, everyone, and welcome to Well, football is, of course, today's ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So things are underway. ওই চলে গেছে I সুয়ারেজ। still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. And this is Gerrard. Mateus calmly anticipates. Forlan looking for options for movement. And this is Zico. Impressive jump. They've scored! Well, once more, it's him, and we can't be surprised হ্যাঁ, because ফ্রি his দিছিল। instinct for doing this is incredible. The movement ফ্রি বলতে so মানে কিছু precise. খেলা লাগছে The না, মনে নাই। finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is all... He's having a pop! And he looked every bit the assured keeper there. Dembele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Norway with their first corner, the first in the game for either side, actually. And that was somewhat errant. Shifted upfield. Good running, strong and purposeful. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. ফোন ভাঙবো নাকি? আমার রাগ কন্ট্রোলই হচ্ছে না। Mateus. ওইখানে না মারতে চাই, ওইখানেই প্লেয়ার চলে মানে দিয়ে দিছে। আজগুবি কাহিনী। Positioning so good from him. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Rijkaard is the team's great visionary. And the counter is on. And Mateus. And here's Suarez. Suarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's come to nothing. Desai.
Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Bit of an appeal, but nothing doing. Gerrard. And here's Suarez. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, this looks sharp. Desai promptly onto that, and that is that. Now it's Batistuta. Always onto this. Shapes to shoot! And it's in! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. The cross. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Hello, everyone. Well, We I are don't think glad to most of announce us that were our new expecting a second, commemorative Peter. strip It's is now become pretty available much the in our ideal half. online store. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid, the other needs to be pretty inspiring. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Substitution for Norway. Number 8, Usman Dembele. Number 9, Away we go again. Rui Costa. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. This is Zico. Varane is there to clear. And he's got a chance! Oh, terrific save from the keeper. Mateus clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. And now they can spring out of defence. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe. And Batistuta! Batistuta! Glorious! A finish right from the top draw. And they are disappearing out of sight. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. A case now of complete control. Botafogo are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And it's Gerrard. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Mateus, and he's worked it through. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Just a talking to, I think. Yes, it is. This certainly looks appetising, well within shooting range. A real chance then to ease this unpleasant predicament. Luis Suárez! Keeper's got his work done. Batistuta. Oh, good-looking ball. Norway are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Oh, well played. Totti. Mateus.
And here's Zico. Zico really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Owen. And that's another good win of the ball. Great vision. Oh, super find. Great ball, and he's in here. He's been bundled over. That is a foul. And that's going to be a booking. Well, this looks promising in terms of distance and angle. না আমি মাইক He may well be মিউট lining করে up নি the, knuckle. Now, who's going to be first to this? Whistle's gone, that's foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. It is another opportunity from a set piece they have here. Well, it looks very much like he's taken this on. From this distance, it's pretty inviting. And the keeper has done enough. Top stop. Norway are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. And here's Owen. Owen unable to make it happen for all his good intentions. Mateus. And here's Added Forlan. minutes have Head been it back. indicated. Opts for safety. Botafogo clearly now in lead preservation mode. Great defending, strong and determined. And he's lost his man here. Big chance! Shot a goal! Oh, and the referee says that is it. Norway suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Everyone, please turn to the screen for a special So, Jim, how do you presentation reflect of our on what tireless we've work seen? for good Well, there causes. was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. এই ম্যাচ হেরলে খেলা আপাতত লাইভ স্ট্রিম আপ করে দেবো, শেষ। জিয়া দ্বারা কথা বলিনি তাই। দেখতে ইচ্ছা করে না, যা পরে অপোনেন্ট ঢোকা।
কিছু হয়নি, কি হবে? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is সুনামি football হচ্ছে এক at its নম্বরের, finest. কিছু বলার নাই। আপডেট করে বালের Has মতন been আপডেট করে ওর। fantastic. Now the game itself. Well, we're on the way. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Well, he got rid because he was under pressure. Well, Jim, there he is, the much-storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. Well, talk about an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing his iconic celebration in the next couple of hours. Now it's Dembele. And this is Rui Costa. And he's there to clear it. Scholes. Oh, easy pickings there. Oh, this looks sharp. Mateus. Oh, that's... And he shoots! Off the post! আর কি, গোল হওয়ার দরকার নাই। Needless to say, that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Luis Suarez. No change to the score. 0-0 it remains. Maldini. It's Rui Costa. He's having a pop! স্ক্রিপ্ট না, আমি খেলতে পারছি না তাই। That is good pressure, just hounded him off it. Norway have themselves a corner, I think. Yes, they do. Norway with the corner, they're first. Gets his head on it! Deftly away. It's a really well-measured ball. All eyes on the referee. It's a penalty. So a big chance now from 12 yards. Well, that's a booking. Always looked it. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. The major moment in the game. He scores for sure! Not much more than a formality. Should we have ever doubted him? For Norway, Cool as you like. after 13 minutes is number 6. You felt it was coming. 1-0. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Oh, good. Decent chance! Oh, the ball's run loose here. Gerrard getting this one clear. Has a look and plays it forward. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. No second thought, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Thuram. Now the cross. Shoots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he was quick to react. Norway have got it back, and they'll have another go. It's Rui Costa. He has a look up. And the whistle's gone, presumably for offside.
না, রুই মাছ ভালোই খেলে, খারাপ খেলে না। Can he get on the end of this? There Oh, will it's be 3 Bergkamp. minutes added And time. Batistuta! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Xavi Alonso. And here's Bergkamp. Gerrard. And that is the end of the first half. Please turn your attention to the A screen. very for the latest combative, travel competitive information half from with just the stations one around the decisive stadium. moment. It's been compelling stuff. Oh, what a terrific 45 minutes, all triggered by a helter-skelter tempo that has দুইটা হোল প্লেয়ার খেলাবো। been very open, end to end. লুথারও তো হোল প্লেয়ার। With so much to enjoy. It's a cracking watch. Norway can look back at a decent first half. 1-0 the score. জিয়াদের সাথে তো ওয়াইসি অ্যাড আছে, গ্রুপে জিয়াদ দিয়ে দিও তো ওয়াইসির। Substitution for Norway. Number 8, Usman Dembele. Number 9, And here is the first touch of the second coming half. on the field. Number 7, Norway currently ahead by the smallest of margins. 22, Francesco Totti. No, that was never going to make it. Oh, good ball. And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. That's just playing it safe and simple. Defending was strong and firm. Norway are looking to go forward now. And this is Totti, and the shot! Goal! And this is getting better and better. The goal scorer for Norway. One sweeping After move 56 executed minutes with in. deadly efficiency. Number Well, it's an 7, example of counter-attacking at its finest. It scores! Good. আমার ইয়ে হচ্ছে নাকি সবাই জানি না, ল্যাগ কার কার হচ্ছে। অপোনেন্ট একটু উইক, এই জন্য মনে হয়, তারপর লাল কার্ড খাইছে, নাহলে এই ম্যাচে হারতাম, খেলতে পারি না, কি হবে। আমার নেটের সমস্যা হইতে পারে। হ্যাঁ, কমেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। number 9. নেট সমস্যা আমারই, তাহলে কারো সমস্যা না, আমারই সমস্যা। Coming on to replace him is number 11, Wayne Rooney. Scholes cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Rijkaard. He'll try from distance. Good try, very good try, in fact. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. Now it's Totti. Baresi concedes a free kick for that. There's a quick free kick. Maldini. Oh, super ball. Totti! Oh, special! That is a special goal. He's got himself an The goal absolute scorer for peach. Norway.
after 66 minutes in. It's all becoming so easy. Francesco Totti. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender. আন্ডাররেটেড করো না, আমি তো জানি আমি কেমন খেলি, আমি তো জানি তাই না, খেলতে পারি না, কেমনে কেমনে খেলি মাঝে মাঝে। And things are starting to look awfully cozy. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Oh, this is a great and a chance. নাইস গোল। Only him. About as smooth as it gets. দে ভাই 3টা কামব্যাক দে, আমি তো চাই। In touch. কনফিডেন্স হারানো না, So good. Such কিছু সময় skills. মন মানসিকতা আর মন চায় না ওইগুলো খেলতে। And how easy Here, did ball. he make that look? That is supreme. বেস্টটা দেওয়ার পরেও যদি এরকম হয়। Paris Saint-Germain may be down, but not out just yet. And here's Batistuta. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. He steps in, and that's the end of that. He won't be happy with that one. Now he's running away. And he's decided to go for it. Robertson. Aim forwards. And it's Scholes. Oh, well played, well sorted out. Conte. Hernes. Short changes him with that pass. There will be 5 minutes. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Challenge just a bit on the firm side. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. He knows what's coming, a second yellow, and he's off. The players protesting furiously, but there's little or no sympathy from the ref. কি জানি, ওরাই তো বললাম কিভাবে কিভাবে হয়ে গেছে। Team. Rijkaard is always looking to break lines. খেলতে আমি সত্যিই পারি না Batistuta, ভাই। গোল দে, গোল, কাম ব্যাক অপোনেন্ট। and they've got a throw. গুড 2013 গুড। আয়ান ভাইয়া স্প্যাম করেন না। Rijkaard. And we're done. Norway are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them. Totti taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Your reflections then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly. কেমনে হয়ে গেছে সত্যি, আর কোনো রিজন নাই। তারপরে দেখো ভালোই লাগছে না, জাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন কোনো কিছুই নাই হান্টার ভাইয়া, নো ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন। টুর্নামেন্টে কত মানুষ না, যতজন খেলে কম মানে 0.0001% মানুষ আছে যারা মানে গালায় না। এই যে ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন দেখাচ্ছে, দেখেন কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন নাই।
মিয়ানমার কি করছে আপু? ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন কৌশিক ভাইয়া? যতগুলা গালি খায় ততগুলা যদি টাকা হতো কোন আমি এতদিনে মানে কোটিপতি হয়ে যেত। ওয়ার্ল্ডের 1 নাম্বার র্যাঙ্কিং এ থাকতো, কোটিপতির লিস্টে। ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তাইলাং ভাইয়া ঠিক বলছেন। আচ্ছা তাইলাং মানে ডাকে একটু বোঝান আমারে। Hello, everyone, and welcome to The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. Well, here we go then with this bundle of joy and excitement. That has always been Ronaldinho. His career, a thing of legend. But Jim, if you were to name just one game that defines him, it would be... Well, I think undoubtedly it has to be the away game in Madrid back in 2005. He himself scored 2 second-half goals, but I can never forget the scenes when the home fans started applauding him. The moment when even the worst of enemies had to admire what he did on that night. It was an extraordinary sight. Esteval. Oh, well measured. Dembele. He's had a shot! It's loose now and they want to get it back. And that has earned a reprieve for the time being. Mateus. They've got to make this nice and quick. Now it's Luis Suarez. Oh, no joy this time. Ah, he's given it away. Knocks it into space. Mateus! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And it's hoisted clear. It's a throw-in. And it's Varane. Knocks it out wide. Played back into the centre. And this is Dembele. Tries a shot! Now, who's going to be first to this? Robson has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Looking to play him in. Desai gets across to intercept that. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. He won't be happy with that one. Gerrard. And it's Ronaldinho. No, he wasn't going to be fooled. Luis Suarez tries to play it through. Esteval. This is a promising build-up. Rijkaard. Gerrard. And it's Rijkaard. That's Rijkaard. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. It's a decent chance to counter-attack. Gerrard. Luis Suarez. Ronaldinho. And it's Dembele. And this is Luis Suarez. Costa Corta cuts it out. And
And we've reached half-time. Hello, everyone. This A is decent an enough half, but announcement from the neither local side police. able to get Please on take the a look score at the sheet. screen for Time for details some of fresh current ideas in road the second closures period, around perhaps. the stadium. Any strong opinions on the first half? Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. They might not have made the most of their chances so far, but On by I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Substitution 2 ঘন্টা হয়ে গেছে number 8, Ousmane Dembele. Number 9, And we get things going Rui again. Costa. Coming off Norway the field. have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Luis Suarez. Oh, easy pickings there. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, now here's an interesting matchup. Now this could be a chance. না যায়নি এখনো দেখা যাক No messing about, just bludgeoned away. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. It's Ronaldinho! And he hits the net! And that is a goal. কি জানি worthy দেখি of কতক্ষণ থাকবো জানি না মন চলে চলে universal যাবো থাকলে appreciation. Even থাকলাম the এই opposing fans have to recognise the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. না মুড আপ না ঠিক আছে Substitution for Norway. Number 24, Luis Suarez. So we have movement on both benches. Steven Gerrard. So the first moment of real significance. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Number 13, N'Golo And Kante. smartly reclaimed. Number 17, Uli Hoeneß. Rijkaard. Nice sequence of passes this. Great vision. Shot and goal! Costa Curta clears without hesitation. Bellingham was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. And here's Kante. Aguero! Goal! There seemed no way back. এই ম্যাচটা শেষ হোক ফ্রেন্ডলি খেলবো নি Gorgeous, just gorgeous. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Sergio We're looking at a Aguero. different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Totti. And here's Owen. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Passing is crisp and sharp. And it's Bellingham. Rafa Silva. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Shapes to shoot! Oh, wow, that's crazy! Oh, that has got to be it! This has to be it! For Norway. After 80 Simplicity seconds of play. itself.
Aguero really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Sergio Aguero. Norway found the way, forcibly. Now they must hold out. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? Challenge just a bit on the firm side. Pass somewhat off target. So that's it. It is all over. Norway have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that হ্যাঁ initial. মনিটাইজ চালু হয়েছে Aguero taking in the কালকে accolades, থেকে been named man এই of the সন্ধ্যার match, টাইমে আসবে লাইভে deservedly so. লেট করে আর আসবো না Now, Jim, a game seemingly destined for stalemate. উইন হলাম 10 দিল বাহ উইন হলে 10 দেয় প্রথম দেখলাম লাস্ট আর না খেলি 10 উইন হয়েছে 10 দিচ্ছে এটা 2000 হওয়ার পরেও আমাকে 10 দেয়নি কোন আমি হচ্ছে বাট পার চোর এক নম্বরে যারা যারা ফ্রেন্ডলি খেলছেন তারা তারা আইসেন না হ্যাঁ একবার হলেও খেলছেন এরকম আইসেন না নতুন যারা ট্রাই করেন গেমে যান কোড দিচ্ছি যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন যদি ভালো লাগে একটু লাইক করে দিয়েন এন্ড চ্যানেল নিউ হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর যদি মন চাই সাপোর্ট করতে পারেন সাপোর্ট করি আছে দেখেন ওইখান থেকে ইউটিউবে কাজ করতে চান কি নিয়ে কাজ করলে ভালো হবে আপনি এখন দেখেন যে ইউটিউবে কোন জিনিস আসলে মেন ব্যাপার আপনার কোনটা ভালো লাগে আগে সেটা দেখেন কোন কাজটা আপনি করলে আপনার মনে করেন একদিন করার পর 2 দিনের দিন মনে হবে না যে না আর করব না এরকম হলে কন্টিনিউ করেন না যে জিনিসটা আপনি কনসিস্টেন্টলি ধরে রাখতে পারবেন সেই কাজটা করা শুরু করে দেন ভাত খেয়ে আসো আসার পর আমাকে পাবে না আমি লাইভ অফ করে দেবো কথা হচ্ছে আমি মেম্বারশিপ ওই জন্য চালুই করছিলাম যারা মেম্বারশিপ নিবে ফ্রেন্ডলি খেলতে পারতো তো মেম্বারশিপ কেউ নেন নাই এইভাবে এখন আর কিছু করার নাই ও যেটা বলছিলাম শাওন ভাইয়া সেটা হচ্ছে আপনি যে কাজটা কনসিস্টেন্টলি করতে পারবেন মেনটেন করতে পারবেন সেই কাজটা শুরু করেন এখন কোন কাজটা আপনার ভালো লাগে এটা তো বলা সম্ভব না খাইছি খায়া আমি পুরা পানির বোতল শেষ একেবারে গলা আমার একবার ইয়ে হয়ে যাচ্ছে খেতে থাকো পেশা পড়বে ওয়েট করো উফ বাপরে তো কিছু
মেম্বারশিপ অপশন অফ, হ্যাঁ মেম্বারশিপ কেউ নেয় না হুদাই, আমি কেন মেম্বারশিপ অপশন রাখবো? ই ফুটবল নিয়ে কাজ করতে চাই, এখন শর্ট নিয়ে ভিডিও করব, হয় নাকি লং? দুইটাই করতে হবে, একটা নিয়ে মানে আপনি শুধু শর্ট নিয়ে তো সম্ভব হয় না, অনেক সময় লাগে, দুইটাই করেন, আমার নিজের অত অভিজ্ঞতা নাই। I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. অপোনেন্টের নেট সমস্যা না আমার নেট সমস্যা, বুঝলাম না। These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We're up and running then. Tries to play it through. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. And here's Gerrard. Oh, important interception. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, can I ঠিক bring আছে, Ousmane Dembele to your আব্বু attention? খাবে না? He's been described as a phenomenon and one of the very best. That's high praise indeed. And we've seen some great flashes, but he still has a long way to go to fulfill all of that. পাস দেয়নি বলে আল্লাহ। The opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Dembele! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Roberto Carlos promptly onto that, and that is that. And here's Dembele. And this is Rui Costa. Can he finish? ডান পায়ে কেন মারলো? What you call inspired goalkeeping. Suarez really must be thinking what he has to do to score there. Oh, that's a key interception. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, that's cause for mild irritation. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. That pressing is so good, it's nice and early. Now it's Luis Suárez, looking for options for movement. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Norway clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Can he finish? নাইস। Goal! Borussia Dortmund! 2400 কয়েনে মন্ডের পার্কে যাওয়া উচিত কিনা, বা আপনার লাক কেমন এটার উপর ডিপেন্ড করছে, আপনার যদি লাক ভালো হয় যান, বাট 2400 কয়েনে পাওয়া তো অনেক টাফ, অনেক টাফ। Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Borussia Dortmund have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And here's Dembele. It's Dembele! Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Norway with their first corner, the first in the game for either side, actually. কর্নার থেকে গোল দিতে পারছি না। Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. That's a good ball. Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. The whistle's gone, and that's it for the first half. এরপরের ম্যাচে ট্রাই করেন, র্যান্ডমলি কোড দিবেন, র্যান্ডমলি কোড দিয়ে আপনারা জানেন। It's been compelling stuff. Norway finding themselves behind by just one goal at the break. It's been a pretty tepid display. থ্যাংক ইউ সবাইকে Break wisely to regroup. 900 সাবস্ক্রাইব ফিল আপ করে দেওয়ার জন্য। This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. For Norway, number 8, Ousmane Dembele. So Number the action 9, resumes. Rui Costa. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open.
come out of the tunnel having undergone a change at half time. ট্রাই আছে একজনের I'll be দিকে fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Darren Fletcher, no way through. And it's Luis Suarez. And here's Owen. Oh, just skips Owen! Fantastic! কারেন্ট চলে যেতে পারে Sumptuous finish, an absolute joy! 102 হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ নিকন থ্যাংক ইউ এন্ড থ্যাংক ইউ সবাইকে 100 লাইক ডান করে দেওয়ার জন্য Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. It's run loose here. Gerrard. And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. A header! কেন জানি কর্নার থেকে গোল দিতে পারছে না কর্নার কি নার্ভ করে দিচ্ছে না আমি খেলতে পারছি না কোনটা Norway still have the cards to affect this game. Passing is crisp and sharp. Totti This is the time you need that pace. closing in on the last quarter of an hour. Aimed beyond the defence. Oh, no joy this time. Turan. And it's Luis Suarez. Now it's Owen. Now try to spin that positively. I certainly can't. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, he's going to be disappointed with that. There will be 1 minute added Mateus. time. And this is Owen. Owen! Oh, that could be pivotal! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! Number 7. Oh, that was হাই sharp, নাফিস deliciously কেমন sharp. আছেন Well, he's absolutely... And that's it. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Owen voted man of the match, and deservedly so. Happy wedding anniversary for one of our So there we have it, Jim. A game seemingly destined for stalemate, but then the ultimate. আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো Norway অপোনেন্ট really বুঝতেই looked পারছেন this. কত ভালো Look খেলে at those players now. Some are barely able to move. They squeezed every ounce of energy out of themselves to get this result, and congratulations to them. আমি খেলা আসলেই পারি না প্লেয়াররা খেলে কোড দিয়ে না এখানে স্বাধীন ভাইয়া খেলতে গেলে আমি কোড দিব র্যান্ডমলি আপনার আসতে হবে সানলাইট ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন 35% চার্জ বেশিক্ষণ আর খেলতে পারবো না জি আমার নাম নসু।
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Look at the space here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Luis Suárez. Now it's Rui Costa. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Aubameyang. They've got to be quick moving this forward. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round player now. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, well played, well sorted out. Bellingham. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Paris Saint-Germain definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays. It's the He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Norway presented with a golden opportunity here. So this to break the deadlock. He scores for sure! A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. ওরে খেলা কখন শুরু হয়ে গেল? Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And here's Cristiano Ronaldo. Now he's running away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. There will be 1 minute at a time. Oh, good read. That was well played, well stopped. And the referee says that is that for the first half. And if you do have a chance, So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them আমার অডিয়েন্স সব রাতের। এটা ঠিক, এটা ঠিক। Oh, what a terrific 45 minutes, all triggered by a helter-skelter tempo that has, you know, been very open. আমি জানি আমি যদি রাত 10টার পরে আসি আমার ভিউ আসবে অনেক বেশি। আমি ওই সময় আসলেই বেশি হয়। বাট কয়েকদিন আমার রাতের বেলা আসার থেকে সন্ধ্যার দিকে আসা সুবিধা। দিনে আসবো না, রাতে আসবো। So we're on the way for the second half. Norway leading courtesy of the game's only goal. He's can he finish? And that's a sharp finish. Paris Saint-Germain are back on level terms. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response
absolutely clinical. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Paris Saint-Germain restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. The pressing's intense, and it's paid off. And here's Mbappe. Oh, nicely intercepted. Gerrard. That's a little off target. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Nice ball. Oh, how good is he? A finish right from the top draw. Balls for Paris And the game Saint-Germain. is well and truly turned on its head. আপু খারাপ ম্যাচ সবারই যায়, এগুলোর জন্য মুড নষ্ট করেন না। আপনি হাসি না দিলে স্ট্রিম দেখতে খারাপ লাগে। আয় হায়, হাসি দেওয়ার মতন সত্যি কথা ভালো লাগছে না। আর ওরকম হওয়ার পর থেকে আমি চাইলেও ইচ্ছা করে ঠিক হতে পারছি না। Can they cling on, or কিছু জিনিস হাতে থাকে না, বুঝছেন, কন্ট্রোল হয় না। Paris Saint-Germain appear to be happy to let their front players stay up front all the time. well, it's signalling to the opposition that they're setting গোল দিলেও ওই themselves ফিল up for লাগছে the না আর ভালো। counter-attack. It's plain and simple. Mateus, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Norway perhaps wondering what the best time is for their next substitution. থ্যাংক ইউ সুপার Robertson চ্যাট is করার one of জন্য those নাইয়ান deliveries we ভাইয়া। all know about. Yaya Toure. Pirlo. Passing nice and neat. Owen. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Luis Suarez. Chance here to counter. Now it's Luis Suarez. Spread to the right. Gerrard stood his ground strongly. Pirlo with the clearance. নেট খারাপ মনে হয়, তাই ল্যাগ দিচ্ছে আর কি বলে। That has ended up in no man's land. Akanji makes the interception. এই তোটি নাকি যেন ওই ভালো খেলে। Norway are running out of time and out of options. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. 5 minutes left on the clock. Thuram cuts it out. Mateus can see things others simply cannot. It's Luis Suarez! Oh, fine stop from the keeper. Suarez actually didn't Bye, do an awful Sandra. lot wrong, to be honest. আমার কারেন্ট থাকলে 8টার দিকে আসবো All the big ইনশাআল্লাহ। boys are set for this. It's like Why Land is of the it? Giants in there. Pirlo attempts a clearance. There will be 3 He's minutes. seen that early. Used a certain sixth sense. Olise gets it away. And there goes the final whistle. Norway played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. Hello, everybody, and this is a quick How would you reminder sum to up let what you we've know witnessed, that Jim? you'll be able Well, to it's text got to me be নাইয়ান ভাইয়া said, কিসের it's কথা a বলছেন, game অফলাইনে না অনলাইনে? মানে অফলাইন বলতে অন স্ট্রিম না অফ স্ট্রিম?
অফিস স্ট্রিম, আচ্ছা আমি সবাই ফ্রি হোক কথা বলে নিবনি। তাইলাং ভাইয়াকে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে হবে যেখানে আপনারা থাকতে পারেন, দিয়ে কথা হবে না। ঠিক আছে, লাস্ট ম্যাচ, আমার ফোনে চার্জ নাই। না না, চার্জে দিয়ে খেলছি না, চার্জে দিয়ে খেলি না তো, চার্জে দিয়ে খেললে আমার ফোনের তো ব্যাটারি গায়েব হয়ে যাবে। লাস্ট ম্যাচ। ওই থেকে কি আনবে? কি ট্রিক্স? হুম, ঠিক আছে, বললেন না তাহলে। আমারটা 78%, বুঝেন তাহলে। আমার হচ্ছে ছিল 89 যখন স্ট্রিম শুরু করি, তো কেবল দিয়ে করতে করতে অনেক ব্যাটারি হেলথ ক্ষতি হয়ে গেছে। উইথাউট কেবলই ভালো। Hello, everyone, and welcome to So welcome today's one and all match. to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? One of the game's best ever, Cristiano. Drogba! He's beaten the keeper, but hit the post. Donatoni. Now that looks a decent ball. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Rui Costa. This is a promising build-up. And it's Rui Costa. That's a nicely shaped ball. Finds himself unceremoniously floored. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And this is Luis Suarez. And he welcomes it in. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. So a big chance now from 12 yards. This for the lead.
Sensational save. He has spurned it. It really wasn't a confident penalty, Peter. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. Bangladesh are looking to go forward now. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Now it's Dembele. And this is Luis Suarez. Big chance! Goes for a shot! Goal! Norway! And we have liftoff! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And a chance! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. That has earned a reprieve for the time being. Backward it goes. Norway have the chance to go the other way. Maldini cuts it out. Now it's Luis Suarez. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? It's Luis Suarez! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And now they can clear their lines. Bangladesh are a team known for their direct brand of football, so Jim, what are we looking for here? Well, I think it depends on a couple of things, Peter. Firstly, you know, whether they have a quality passer who can play those balls from a little deeper. And then secondly, you need someone up front to be able to hold on to it, be the link man. It can be very effective against teams that like to press high up the pitch. And he was quick to react. Rijkaard. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Shoots! And that should get the job done. 2 added minutes have been indicated. Robertson is always looking to play quality balls. Nicely weighted ball. Shot could be Dembele! And it's in! 2 up now! Last one, hello. Goal scored for Norway. And that is fabulous. Number 8. And that is indeed the final act. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Norway are heading into the break very happy with how it's gone so far. খেলতে খেলতে ভুলে যায় হয়ে যায় কি করার Substitution for Norway. Number 8, Usman Dembele. Number 9, So we're off again. Rui Costa. Coming on the field. Number 7, Michael Owen. Number 10, George Best. Now it's Owen. That was lovely, that. Norway do appear to have made a half-time change. Well, tries one from range. বুঝলাম না সুয়ারেজের দিয়ে আমি কাল ভালো করে নিতে পারছি না অবশ্য আমি নিতে পারিনি Well placed to deal with প্লেয়ার that. একটু দিতে লাভ নেই And again, they run up against stubborn defending. Raul. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Gerrard. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. A couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. And this is Luis Suarez. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That's gone for a throw-in. Gerrard. And here's Suarez. It's Luis Suarez! Euphoria, utopia, and
They are cavorting. And goals for It's all Norway. becoming so easy. Number 20. Stylish in the extreme. কথাবার্তা বলতে ভালো লাগছে না আজকে, তাই কথা It's বলে দিলাম। almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Luis Suarez. A case now of complete control. Best, a player who needs no introduction. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Suarez, and here's Owen. Norway are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And he's managed to get free. Rijkaard. Bojan Kurkic gets a foot in here. Desai closing in on the last quarter of an hour. Best. And it's Luis Suarez. He's had it taken off him. Norway have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. That has not gone well. And here's Owen. Picked out brilliantly. No messing about, just bludgeoned away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well played, that has snuffed out the danger. He's a sharp little ball here. Mateus, who does have an assist to his name. Rijkaard wins the duel this time. Varane kept aware, and it is reclaimed easily. Rijkaard. Luis Suarez. There Not will too be much to 1 add on minute here, added just time. a minute. Juve. And he cuts out the supply. And we're done. Well, this is a side which is purring, picture perfect, to win they will relish, having pulverised what was put in front of them. It was a খারাপ না, pulsating performance. কিন্তু ভালো লাগছে না তাই। He was How would you suspended. summarise? থাকেন তাহলে সবাই, আজকে কয় 2.5 ঘন্টা প্রায় হয়ে গেছে, তাই না? 2-3 ঘন্টা হতে যাচ্ছে, আবার তখন 1 ঘন্টা প্রায় করছি। তো কালকে থেকে সন্ধ্যার সময় আসবো, ঠিক আছে? সরি, কথা বলতে আসলে স্ট্রিম অফ করে দেবো। 27% চার্জ, 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, ফোন চার্জে দিতে হবে। চার্জ না হয়ে ঘুমাইলে সকালবেলা উঠে যদি দেখি কারেন্ট টারেন্ট নাই, কোনো সমস্যা হয়। সাথে ভার্সেস করতে ভয় পান নাকি? একদিনও দেখলাম না যে খেললেন ফ্রেন্ডলি। তাই তৌফিক চৌধুরী, আপনি আমার স্ট্রিম দেখেন না তো ভাইয়া, এই জন্য। মাত্র আমি যেগুলো খেললাম সাবস্ক্রাইবারদের সাথেই খেললাম। আর প্রথমত আমি রেগুলারই কম বেশি 1-2টা হলেও ম্যাচ খেলি, ভয় কেন পাবো? কেউ কি আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে, না আমার কিডনি নিয়ে নেবে, টাকা পয়সা নিয়ে নেবে যে ভয় পাবো? বলেন তো। হাই রাসিন ইসলাম। না বুঝে মানে জাজ করা আমার খুবই খারাপ লাগে ব্যাপারটা, যে জানেন না শোনেন না, বলতে ইচ্ছে হলো বলে দিলাম ভাই, কেন? মন নিয়ে নিতে পারে গেম প্লে দিয়ে। আচ্ছা, 3 দিন দেখছি, একদিনও দেখলাম না। তাই আমি গত লাইভেই খালি শুধুমাত্র, তাও আবার আমি তো কি কর ইয়ে খেললাম, কি বলে, টুর্নামেন্ট দিছি, টুর্নামেন্টই খেলছি। তার আগের দিন শুধুমাত্র ডিভিশন খেলছি। ফ্রেন্ডলি কম বেশি খেলাই হয়। যাই হোক, আচ্ছা যাও, খেয়ে দে ঘুম দাও। খাবো না আজকে আর। না, এই ম্যাচই শেষ, আমার ফোনে চার্জ নাই, চার্জ দিতে হবে।
হ্যাঁ বললেন যে আরেকটা ম্যাচ খেলেন থাকতে একটু, তো এই জন্য কালকে লাইভে আসি, দেখি ইনশাল্লাহ। আপনারা ট্রাই করেন, হ্যাঁ, যে বাসা রাজশাহীতে। কত আর 95টা সাবস্ক্রাইবার লাগে আমাদের 9,000 সাবস্ক্রাইবার হইতে। সো ফিল আপ করে দিয়েন, সবাই সাবস্ক্রাইব করেন, খালি লাইভ স্ট্রিম দেখেন না। মানে আসছি লাইভ স্ট্রিম দেখছি চলে যাচ্ছি, কমেন্ট টমেন্ট করবো না, সাবস্ক্রাইব করবো না। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করেন, একটা সাবস্ক্রাইব আরেকজনের মূল্যবান, বুঝছেন। আর হচ্ছে কি বলি, কয়টার দিকে আসলেন কালকে, আসবেন কালকে? কালকে আমার আসার ইচ্ছা আছে হচ্ছে 7টা 7:30টার মধ্যে আসবো আশা করি। আমি কালকে কি করব, লাইভে আসার আগে ইয়ে শিডিউল দিয়ে দেবো নি। বাট সমস্যা হচ্ছে একটা, যে আমি দিলাম কারেন্ট চলে গেল, মাশাল্লাহ ব্যাপারটা হয়ে যাবে। তোমায় ছুটি দেবে কবে হসপিটালে? পাশেই আছি আপনার, কোন ক্লাসে পড়েন, বাসা কই এটা তো বলেন। ওহো মাই গুডনেস, দেখেন ছড়া হয়ে গেছে, হ্যাঁ রিদম দেখেন, মানে রাইম স্কিম হয়েছে যে পাশেই আছি আপনার, কোন ক্লাসে পড়েন, বাসা কই এটা তো বলেন। আরেকটা লাইন হলে সুন্দর সিকোয়েন্স মিলে যেত। নাইয়ান ভাই হসপিটালে গেম খেলো নাকি? হসপিটালে মানুষ থাকলে তো গেম খেলবে, এটাও স্বাভাবিক। উইল দ্য গেম স্টার্ট টুমরো? উইল দ্য গেম স্টার্ট টুমরো? ইয়েস, ব্রোস ফ্লার্টিং। ক্লাস 2 এ পড়ি ভাইয়া। Loading, taking forever. Oh, না কেসেস নেই। পিটার স্মাইকেল কে বাদ দে, ওরে খেলাবো। Hello, everyone, and welcome to Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. মুড়ি খেতে দেয়। Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you have just joined, and the shots! Oh, he hit that sweetly. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom corner. 4.5 কে আছে। টার্গেট কোনো প্লেয়ার না থাকলে যদি যে কোনো একটা চান তাহলে মারতে পারেন, টার্গেট থাকলে আমি বলবো যে বলা সম্ভব না পাবেন কিনা। তো Suarez, nicely weighted ball. Good take, and is he in? Great chance! একটা কথা বার্তা বললেন আমাদের সাথে, আমি গেম প্লে নাই, ভয়েস শুনতে আসি তাই। ও মাই গুডনেস, This could be good, very good. number 8. Unstoppable. Just how do they contain him? Dembele demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Norway leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Oh, now he can ভাই দিয়ে বলরা। the defence opting here for strength in numbers. Well, they're certainly pressing with purpose here. Desai.
looking to pass their way up the pitch. He's picked his way through. Well played, that has snuffed out the danger. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Aguero. Cannavaro calmly anticipates. Now it's Aguero. Now it's Messi. Rui Costa can see things others simply cannot. And it's Gerrard. Messi. Referee has just said play on. Gerrard. And here's Aguero. Nicely aimed pass. Rui Costa did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Mateus. We've got 5 minutes till half-time. Passes short and sharp. Mateus, who does have an assist to his name. Suarez might just make this. অফসাইড হয়ে যাবে তো Kept aware, and it is reclaimed আশা easily. করছি Now, try to spin that positively. I certainly can't. And we've reached half-time. ইউটিউবে গ্লিচ মারছে আমার সব কিছু উল্টে গেছে Competitive half with just স্পোর্ট the one আর decisive উইজি moment. It's been ফেবিও close. ক্যাপেলো Norway just গানার ভাইয়া as we reach 45 minutes. I thought that was a Hello. decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both question managers can okay take tata a lot of encouragement from. I would say the mood is neither Oh, I overly see. negative nor positive. আমিও You চলে still যাব have to approach this like it's ফোন it's চার্জে 1-0. দেব Norway leading via the game's only গটের goal, খবর কি 1-0 কেমন at আছে the গটকে কারে বললে অ্যাডভেঞ্চার জোনজের সময় কি ঢাকা সিনেপ্লেক্সে টিকিট পাওয়া যাবে পাওয়া তো রেয়ার হয়ে যাবে So off we go again. Norway currently ahead by the smallest of margins. And here's Aguero. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's heaved it away. Norway come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. The ball is loose and the chase is on. Totti. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And this is Luis Suárez. Luis Suárez currently being consciously targeted. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Time and again they are repelled. Norway do have a chance to counter here. And it's Messi. Messi stood his ground strongly. Shapes to shoot! And it's in! Manchester United are back on level. না এটা লাস্ট ম্যাচ The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed.
বলে সবাই বলছে ভালো, আমার কাছে ভালো লাগেনি ভাইয়া, সত্যি কথা বলতে আমার কাছে যেরকম সেরকম না। আর একটা না, এরাই ম্যাচ শেষ। Substitution for Norway. Number 26, Steven Gerrard. So changes afoot here, and from both sides. Lothar Matthäus. You're looking at a different game now. Luis Well, this is to be Suarez. expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Number And 17. that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Naul. Neither of these two want to come off second best. Neymar! Another one of football's and how moments. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. কালকে 7:30টার মধ্যে আসবো লাইভে, পারেন যদি থাকে। And no, he's seen through all of that. Distributed tidily. Neymar, great ball if he can get there. Wriggles his way through. Mbappe, Rijkaard does well not to be outdone there. And the counter is on. And it's Totti. No, it's Kante. Oh, he had to make that, and he did make it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being... He's gone for goal! And he was there to get a vital touch. Raul actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, nicely intercepted. 2 added minutes have been Oh, well cut indicated. out. No margin for error there at all. Conte. Some intricate passing, looking to progress the ball. And time is up. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show. In থাকেন তাহলে সবাই ভালো just not থাকেন। enough on either side থ্যাংক to ইউ find a win. এতক্ষণ লাইভ স্ট্রিমের সাথে থাকার জন্য। So what do you take away from it all, Jim? I'm Well, afraid to Peter, tell you that I we suppose are it's expecting something. traffic to be heavy Not ideal after for the either final side, of whistle. course. তাহলে গেলাম, থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। টাটা। আন্না। গেলাম তাহলে, আল্লাহ হাফেজ।